Okay, Assalamualaikum and very good afternoon, everyone. Hope every one of you okay today. And can we start now? Yes, Doctor. All right. Sharing with you now is the annuity. Okay. Tak jalan pula. Saya tak boleh tengok chat box sekarang. Sekejap, sekejap. Again. Alright. Saya kena buat teknik lain to make sure all of you understand what we are going through. Okay, and after I'm revise the attendance of the our class attendance of our class, I just find out that some of you just come in and scan the QR code and then left the class. Okay, ada yang datang cuma untuk scan QR code saja, kemudian mereka keluar daripada kelas. Ada attendant yang hanya ambil masa lebih kurang 2 minit atau 3 minit saja di dalam online. Kemudian mereka tinggalkan sesi ini. So, saya akan ubah teknik. I will calling your name and then you kena beri respon jawapan kepada latihan-latihan yang kita buat. Okay, to make sure not only the same person, only the same students answer the question. I will call your name based on the list with me. I will call your name, and you have to answer the exercise throughout our class, right? So to make sure yang dah faham is okay. Okay, saya nak pastikan semua hopefully semua orang boleh faham and participate in our class. Okay, not only just the familiar, just the same person answer the question. Okay, to make sure you do the exercise. Alright, I will start. Saya akan panggil nama sini lah. Okay, this is the list with me. I will call your name and hopefully you can respond. It doesn't matter the response is benefited to the class or not. Okay, at least you can give your idea or respond to the question. Itu maksud saya. Kita cuma jangan jadi too passive atau terlalu berdiam diri semasa kelas, and hopefully you can participate. It doesn't matter the answer is correct or not. It's not really important. Okay, as long as you can respond to me or to the class and participate in the discussion. Alright, my first question. Kalau dalam kelas saya face to face memang saya tak mengajar sangat sebab saya dah bagi nota, you boleh baca dalam Google, dalam internet dan sebagainya. Participation is really important. Okay, bila you cakap you generate the idea and start thinking something, okay, rather than just sit down and
menunggu what I'm saying in the class. Okay. Alright. Are you ready, guys? Doktor, Yes. kalau ada contoh langkah pengiraan ni ada yang tak faham kan? Jadi kami tanya doktor, adakah kami mengganggu doktor? Sekejap. Yalah, Di hujung kelas nanti kita akan buat sedikit discussion. sebab saya takut tak faham. Alright. Tapi saya cuba. Okay. Alright. Kita start dengan annuity. Now we are in annuity. Okay, saya nak call for Kevin Levy. Kevin, are you here? Yes, yes. Okay, what is the basically annuity means? Okay, Kevin. Basic annuity. Okay, siapa yang saya panggil nama, please unmute and ready with the microphone, or you can reply through chat box. Is okay, doesn't matter. Okay, Kevin, what is the basically annuity? We have go through with the future value and then present value, and the third step is the annuity. What is the annuity mean in general? A contract between insurance and company. Okay, thank you very much, Kevin. I want Fakrul Izzat. Fakrul, are you here? Fakrul Izzat. Two 696 616. Okay, we go to Muhammad Hassan Bazlan. Muhammad Hassan, are you here? Saya tak boleh nak check 80%, 80, more than 80 in our class. Muhammad Hassan? Alright, Huda Najihah? Huda? Huda Najihah, are you here? Okay, Doreen. Doreen Lau. Doreen, are you here? Boleh dengar tak? Okay, Doreen. Yes. What is the annuity? In my opinion, is something that equal payment every year. Alright. Okay, another one. Rosie Stephen. Rosie Stephen, are you here? Yes, Dok. Okay, what is the annuity? Pembayaran yang sama dalam tempo yang sama. Bila 5 Okay, thank you very much.
Alright, seperti yang you can see di slide, right? Boleh nampak slide saya kan? Okay, an annuity is the series of equal payment for specified numbers of years. Annuity adalah suatu siri pembayaran yang sama untuk suatu tempoh yang tertentu. Alright, ia merupakan satu ulangan atau siri pembayaran. Pembayaran here or the payment here can be payment in and payment out. Okay, payment here, payment in or payment out. It depends what you are. Okay, it depends what you are. Kalau let's say you are the customer of the bank, okay, borrower, you have to pay loan, for example, car loan, and you have to pay the car loan every month. You pay like 1,000 every month until 9 years. Okay. Okay. Let's say you as the tenant ataupun penyewa rumah, you receive the sewaan rumah every month 700 for 5 years, for example. That is the meaning of annuity. And again, annuity is the series of equal payment for specified years. Okay, we know already the term, we know already the time, and the payment is equal every month, every year, every week, for example. That is the meaning of annuity. Again, annuity adalah suatu siri pembayaran yang sama untuk suatu tempoh waktu yang tertentu. Okey, setakat itu dulu annuity. Boleh faham? Alright, ada dua jenis annuity. Satu kita panggil dia, there are two type of annuities. Number one is ordinary annuities. Number two is the annuity due. Okay. Katakan you boleh tengok the timeline there. What is the ordinary annuity? This is the timeline, garis masa. What is the year 1, year 0, year 1 and year 2. Let's say kita pergi yang ordinary annuity. The payment take part at the end of the period. Okay, tempoh masanya katakan di sini setahun. Okay, di sini setahun. Pembayarannya berlaku at the end of the period. Here. At the end of the period. Katakan setahun tersebut, January, February, March, April sampailah December, and the payment takes part at the end of the period. This is what we call ordinary annuity. Okay. Kalau pembayaran tu berlaku di awal tempoh di sini, let's say in January, this is December. This is what we call annuity due. Okay. This is the difference between ordinary annuity. This is ordinary annuity. This is annuity due. Okay. Setakat tu boleh faham? Okay, setakat tu boleh faham? Boleh. Alright. Okay. Soalan saya seterusnya. My next question. Okay, my next question. Are you ready? Okay, kita jadikan dia yang lebih interaktif. Okay. Are you ready with my next question?
Alright. Kalau daripada penerangan my explanation here, what is the in your opinion, which one payment is worth? Pembayaran di ordinary annuity atau annuity due yang akan menjadi lebih greater, menjadi lebih besar. Kalau you lihat penerangan sebentar tadi berkaitan dengan ordinary annuity dan annuity due, pembayaran di manakah, sama ada di bulan Januari atau di bulan Disember kah, yang akan menghasilkan result yang lebih besar? Okay, pada pendapat anda, in your opinion, which one will generate more result? Okay, the result is better, either ordinary annuity or annuity due. Okay, saya panggil sekejap. I want to call Cecilia Fu. Hello. Yes, Cecilia, in your opinion, which one is better? Which one the result is greater? Ordinary annuity or annuity due? I think annuity due. Can you give me the reason? Saya tengok respon kebanyakannya adalah ordinary annuity. Tetapi, but your answer is annuity due. Why? Semua orang makan nasi, tetapi you makan pulut. Semua orang normal people here respond ordinary annuity. Okay, bermakna semua orang makan nasi dekat sini. Tapi you have choose untuk makan pulut. You ambil jawapan yang berlainan daripada general here. Can we know your justification why you say annuity due is better than annuity ordinary annuity? Because it can. Cecilia, you can use Said Izzuddin punya question mark. Okay, Said Izzuddin just give us the clue why annuity due here is greater answer or greater result than ordinary annuity. Cecilia, got the idea? Yes. Sedang fikir. You tengok jawapan Chiu Yong di situ. Chiu Yong Kang. Chiu just give the idea. Okay, get back to our big frame of discussion. Yeah, get back to our big frame of discussion, which is what is the meaning of time value of money? Cecilia? Money received today are better than the money received. Money received earlier. Yeah. Money received earlier here in January is better than money received on December. Can you see here? Yeah. Yeah. Just flashback to our discussion. Time value of money definition. What is the time value of money definition? Time value of money definition is money received earlier here, okay, is better than money received later or money received in the future. Because of what? Because the element of the
interest rate or the opportunity cost. Boleh faham? Yang lain boleh faham? So, kalau ada dua soalan di sini, okay, you nampak definisi kita adalah nilai masa wang. Wang yang diterima lebih awal itu adalah bagus, maknanya lebih besar nilainya berbanding wang yang diterima kemudian. Sebab apa? Ini kalau ditengok di sini kan, ini wang yang diterima lebih awal pada Januari. Ini wang yang diterima pada wang yang diterima atau dibayar lah, payment kan, payment in, payment out. Disember ini dia lebih lama kan. Kalau you tengok setahun ni ada 12 bulan, diterima pada awal tahun dan diterima pada akhir tahun. Yang mana satu? Maknanya penerimaan pada awal tahun is better. Sebab ada Februari, Mac, April, bla 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 sampai Disember, banyak bulan tu, setahun tu panjang kan. Maknanya kalau you dapat duit lebih awal pada January, you put your money in bank or somewhere else, investment, okay, and you will receive interest rate, dan di akhir ni nilai di sini adalah lebih besar pada di sini. Okay, nampak? Nampak? That's why saya kena tanya you, you faham atau tak? Sebab ada yang masih ding dong, dia tak faham kan? Alright? Dapat balik idea kita? Okay, idea besar kita ataupun kita punya framework, kita punya topik, now is the time value of money. Dalam time value of money ada present value, future value and annuity. Annuity ada dua. Annuity can be divided into two. Number one, ordinary. Number two is the due. Okay. Due ini berlaku pada depan. Okay. Ordinary annuity happen at the end of the period. So, just balik pada our discussion, big frame of discussions. Nilai wang yang terima hari ini ataupun yang diterima lebih awal adalah greater or worth than money received in the future or in later, money received later. Bayar, okay, bayarnya bayar ni, definition bayar ni Alif, definition bayar ni dia boleh payment in and payment out. Okay, kalau you ingat dalam chapter yang pertama kita bincangkan is about the cash flow. Cash flow ada dua, cash inflow and cash outflow. Okay, soalannya bayar apa? It depend. Katakan saya beri contoh macam ni. Okay, katakan saya beri contoh macam ni. You adalah penyewa rumah. Okay. Alif adalah ada rumah dan sewakan kepada penyewa. Okay. Ada orang lain yang sewa. Biasanya penyewa minta bayaran sewa awal bulan. In every 3 October, for example. 3 November you have to pay lebih awal untuk you duduk sebulan. Maknanya you penyewa tersebut menerima pembayaran pada awal bulan. Okay. Untuk duduk sebulan. Macam you naik dulu-dulu you naik apa ni, taksi. Bila you naik taksi, you terima pembayaran pada akhir. Okay. Pembayaran pada akhir. Yes, bayar dulu baru guna. Ada yang bayar dulu baru guna, ada yang guna dulu baru bayar. It depend on the type of business. Right? It depend on, ada yang macam you beli Lazada, ada yang cash on hand, barang sampai dulu baru bayar. Ada Lazada yang you have to pay first and then the order come later. It depend. Okay? Sebab tu ada option. It depend on your type of business, you punya kita apa, jenis perniagaan. It depend. Sebab tu ada dua annuity. Ada yang macam kereta kan, macam kereta. Macam kereta tu sebenarnya you bayar sebelum 10 hari bulan, tiap-tiap bulan you kena bayar dulu. Kemudian you kira
masuk bulan berkenaan, biasanya you akan bayar loan tersebut pada awal bulan. You nampak macam akhir bulan, tetapi sebenarnya you bayar dulu kereta tersebut, you beli dari bank. Biasanya you tak akan nampak bayar kereta pada 28 hari bulan November, tak ada. Biasanya bank akan minta you bayar sebelum 7 hari bulan pada tiap-tiap bulan. Kalau you nampak lah, atau kalau you beli kereta, atau ibu bapa you beli kereta, you tanya mereka, bank minta bayar hujung bulan atau awal bulan. Biasanya bank akan minta you bayar sebelum 7 hari bulan tiap-tiap bulan berikutnya. Ataupun you bayar kad kredit, you kena bayar 3 hari bulan atau 4 hari bulan sebelum bulan berikutnya. Okay? You boleh nampak tu. Tetapi kalau macam gaji pekerja-pekerja sektor awam swasta, biasanya bayar 25 hari bulan. Okay? 25 hari bulan. Maksudnya di sini ordinary annuity. Okay? Gaji biasanya diterima 25 hari bulan, 29 hari bulan, 30 hari bulan. Okay? You terima gaji, kemudian you bayar kat bank pada awal bulan berikutnya. Nampak itu? Nampak tak? Dalam aplikasi dalam kehidupan di situ. Okay, boleh kita sambung? Okay. Ini formula dia. Ingat ya, we start with the ordinary first. Ordinary annuity. So, maka ordinary annuity adalah kita bermula pada ini dulu. Okay. We start here. Ordinary annuity. Ordinary annuity, dia boleh jadi present value and also future value. Okay. Ordinary annuity boleh jadi present value annuity and future value annuity. Kalau you pergi dekat, if you go to the table, okay, table, present value, time value of money table, you can see normal present value, okay, normal present value interest factor, PVIF, and also you can see present value interest factor annuity. Okay, it's also on future value. You can see future value, normal future value, and the second one is the future value annuity. Okay, formulanya ni payment. PMT is the payment. Okay, 1 plus I power of n and 1 plus I in power of n. Okay. Okay. Cuba buat just tekan-tekan press your mana calculator saya pun. Okay. Sorry. Okay, just tekan-tekan the calculator. Alright. Find the present value of 500 received at the end. Okay, the keyword of ordinary annuity here is the at the end. Okay, pada hujung, di akhir of the year. And okay, itu dia punya keyword. Keyword dia, kalau you nak tahu, adalah macam dia memberi gambaran di hujung. Okay, at the end of the year, at the end of the month, at the end of the weeks, for example. That is the keyword of ordinary annuity. Ni, at the end. The keyword is at the end. Okay. Okay. Again, find out 500 received at the end of each year. Each year here is the keyword of annuity. Apa soalan dia kalau kita translate? Berapakah nilai
present value, nilai kini 500 yang diterima di akhir setiap tahun. Every year or each year. Itu bermaksud the series of equal payment. Each year, setiap tahun at the end, maksudnya this is the annuity, ordinary annuity. Next 3 years, dia cakap next years or next 3 years. Bermaksud next years maksudnya kita berada sekarang, next years ke depan. Bermaksud and then discount it back to the present. Okay. Ini dah dibagi, apa perkataan dia itu? Discounted. Apa maksud discounted? Discounted itu bermaksud kita buat present value. Kalau you masih ingat, hari itu kita bincangkan berkaitan dengan di sini PV, di sini FV. Okay. Kalau dari sini ke sini, kita panggil dia, apa dia di sini? Di sini kita panggil compounded ataupun compounding. Okay. Kalau soalan ini diberi adalah discounted, bermaksud dari present value next ke present value discounted, dia memberi clue kita adalah present value. Kalau dia sebut compounded or compounding, itu adalah future value. That, tolong perhatikan, okay, the keyword are given in the questions. Okay, at the end bermaksud pada penghujung, each year bermaksud a series of payment, and then discounted is the present value. Okay, soalan ni straightforward lah, sebab dia sebut present here. Okay, at the discount rate 10%. Okay, cuba kita buat satu-satu. Okay. Sekejap, you tengok saya buat satu-satu dulu . Doktor nak tanya. Ya. Kiranya kalau ada perkataan discounted tu, maksudnya dia nak suruh kita cari present value lah. Yes. Kan saya dah bagi clue tadi. Kalau discounted is the present value. Kalau ada tadi apa? Compounding, itu adalah future value. Okey, faham. Saya dah bagi awal basic pemahaman pada awal itu ya. Alright. Katakan you buat satu-satu. Bermaksud kalau kita buat timeline, di sini, bermaksud sini adalah 0, 1, 2, and 3. Okay. Maksud dari sini 500, and 500. You boleh buat satu-satu. You can do one by one, or just put it a group dan tarik ke depan. Maksudnya you akan tarik sini, you akan bawa ke sini. Kita pernah buat ni kan? Pernah buat kan? Tarik satu-satu kan? Okay. Maknanya di sini adalah discount rate 10%. Apa formula PV? What is the formula for PV? Present value is the future value bagi 1 plus I power of n. Ingat lagi ni? Alright. Kita masukkan plug-in 500 1.10 power of 1. So you akan dapat berapa sini? Sini berapa? Apa? Dah nampak? Sini berapa? Second year. Ini year 1.
Ni year 1. Kemudian you tukar lah sini. Year 2. Kemudian tukar sini year 3. Kan? Okay, di sini berapa? Year 2. Ni. Year 2. Sini. Garis sini ke sini. Nampak berapa? 413 413. 22 22. sen. Ya. Okey, tahun ketiga sini. Nampak sini tahun ketiga garis. Tarik ke sini. Ni tahun ketiga berapa? 375.66. 0.66. So tambah semua sini. Dapat berapa? 1243.43. Okey, jawapan dari situ 1243.43. Nampak? Dapat kan jawapan kan? Okey, atau you guna table. Guna table 500 present value interest factor A sini. Annuity. Okay. Berapa persen? 10% and 3 years. Berapa you dapat situ? 500 2.487. Okay. You akan dapat jawapan lebih kurang sini lah. 1243.50. Okay, kita tengok table jap. Okay, present value. Okay, tengok sini ya. Table dia mesti table yang betul lah. Iaitu present value interest factor. Then here. Nampak tu annuity. Present value interest factor. Annuity. Nampak? Okay, present value interest factor annuity. Okay, berapa tadi? 3 tahun. Sini 3 tahun. Okay, sini 3 tahun. 10%. Mana ada 10%? Sini kan? Okay, 10%. Ya. So, tengok ke bawah. Okay. Tengok ke bawah dia adalah 2.4869. Okey, ni lah. Ni ya. 2.4869. Ya. So, cuba you darab. 500 darab 2.4869. Jawapannya lebih kurang sama. 500 darab 2.4869. Okey, 1243.45. 1243.45. Okey. So jawapannya lebih kurang kan? Tengok kalau you buat formula 1243.43 atau di sini 1243.45. Okey, satu lagi. Satu lagi Tengok sini. We are going to deposit. Okey, tengok soalan dulu. We are, yang bawah tu tak payah tengok dulu lah. We going to deposit
kalau dekat slide ni saya lindung dulu benda ni tak nampak. Okay, we are going to deposit 15,000 here at the end each year. At the end each year for the next 5 years in the bank where you earn 9% interest. How much will we get at the end of year 5? Okay, at the end of year 5. Maknanya kalau kita translate dalam bentuk gambar rajah. Okay, kalau kita translate dalam bentuk gambar rajah. Okay, ianya akan jadi ianya akan jadi dia 0, 1, 2, 3, 4 and 5 here. Okay. 15,000 mana sini 15k, 15k, 15k and 15k. Here also 15k. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Boleh dapat? Boleh dapat situ? Okay. Maksudnya kita akan tarik. Ini 15k tak boleh nak tarik ke depan lah. Sebab dia memang tamat pada tahun kelima. Jadi ini dah dapat result dia 15k. Tahun keempat tarik kelima. Tahun 3 tarik kelima. Okay. Sini tarik kelima sini. Juga here. Tarik ke depan. So kita akan kira. Here dah. Okay. Kuasa kosong lah. Okay. Jawapan. Kemudian you darab. Dapat formula. Kemudian kuasa dengan kosong. Sebab tahun kelima. Akhir tahun kelima memang 15 lah. Jawapan dia. Memang bila you kuasa dengan kosong. You dapat 15 lah. Okay. Tak payah nak buat. So you kena cari sini. 2, 3 dan 4. Okay. So formula kita dah belajar hari tu. Future value is the present value 1 plus I in power of n. Formula. Okay. You tukarlah. Present value ini adalah 15,000. Berapa persen tadi? 20%. 9% interest rate. Okay, 9% interest rate. 1.09 1, 2, 3 dan 4. 1. Okay, ni 1 kan. Sini ke sini kuasa 1. Okay. Sini ke sini kuasa 2. Sebab sini ke sini kuasa 1 kan. Ni 1 ya. Nampak? 4 hingga tahun kelima ni kuasa 1. Kuasa 1 here. Power of 1. Okay. Tahun ketiga hingga tahun kelima ini berapa? 1 dan 2. Nampak? Kuasa 2. Okay. Tahun kedua sampai tahun kelima 3 lah. Okay. 3. 1, 2 dan 3. Atau 1, 2, 3. Okay, yang keempat. Tahun pertama. Tahun pertama. Sini maknanya 4. Kuasa 4. Okay, kuasa 4. Sini. Maknanya 1, 2, 3 dan 4.
So cuba buat pengiraan. Cuba buat pengiraan dulu. Berapa dapat satu-satu? Sorry. Bilik bocor. Bilik sebelah bocor. Alright, dapat kan? Okey. Kita ringkaskanlah. Okey, maknanya sini you dapat tadi berapa? Cium Kang letak situ. Kuasa 1 dapat nilai di sini kan? Dapat nilai ni 1. Okey, dapat nilai 2. Macam sini, kalau 1 you akan dapat sini dapat berapa? Ya. 15,000 1.09 power of 1. You akan dapat 1 di sini, you akan dapat okey. Di sini kuasa kosong kan? Di sini kuasa kosong you dapat 15 lah. Okey. Kalau tak you buat pengiraan lah. Kalau nak jimat masa you tak payah kira. Iaitu 15,000 15K 1.09 in power of 0 you akan dapat 15,000 lah. Okey. Atau di sini you dapat 1635. 1635. Seterusnya apa tadi? Okey, 15 1635 1782 1782.5. Di sini you akan dapat 19,424.44. Okey. Di sini you dapat 21,117 3.72. Okey, tambah semua. Total. Okey, total you akan dapat sini 89,770. 0.66. Okey. Satu kita buat adalah kita sekarang now we are in ordinary annuity. Okay, ordinary annuity. The payment occur at the end. You nampak The payment occur at the end of the period. Maknanya zero ni January, February, March, April, May sampai December it happen one payment, and year 2 happen here and then at the end of the period. Kita, sebab ini nampak sini, dia tak boleh nak ke depan lah sebab dia berakhir pada Disember, tak boleh kuasa 5 sebab kuasa 5 dia akan ada satu lagi sini. Okay. Kecuali dia katakan dia berakhir pada early year 6. Okay. Early year 6 tu baru dia dah jadi annuity due. Okay. Maksudnya
dia berakhir pada Disember tahun ke-5. Ini tempoh 1. Okay. Tempoh 1 bermula pada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, November and then December. Happen one payment. Okay, one payment. Maknanya di sini dah habis lah ni. Okay, itu maksudnya annuity, ordinary annuity. Alright, future value, kita tengok future value annuity table and the answer is going to should be the same, 89,770 and 50. Alright, sama ada you faham atau tak. Mari kita buat exercise ini. And I will call your name after 5 minutes or 10 minutes. Cuba buat 1A and 1B, 2A and 2B. Boleh? Okay, cuba buat dulu, cuba buat. Okay, 1A, 1B and 2A and 2B. Okay, sambil-sambil itu tolong buat. Doktor, titik perpuluhan ni nak ambil sampai berapa? Kita guna dua titik perpuluhan. Okay, jawapan the answer only take 2 decimal point. But in the table, you have to use 4 decimal point. The last answer, the final answer is only 2 decimal point. Okey deh. Okay, kalau you boleh nampak ni. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak. Okay, ini saya sedang tunjuk apa? Tunjuk handphone saya lah. Okay, Google, now go and Google what is the formula, shortcut formula. The shortcut formula of present value annuity and also future value annuity. Okay, you boleh nampak shortcut formula here. Apa saya tulis sini? Okay, pergi Google dan cari formula ni. You boleh type guna keyword search present value annuity formula ataupun future value annuity formula. P is the payment as usual. Oops.
P is the payment. Okay. PVE, present value annuity. 1 minus 1 plus I, kadang-kadang dia guna R, negative N over I. Okay, formulanya present value annuity okay, ini pula adalah future value annuity. Okay, this is the formula of future value annuity. Okay, future value annuity. You boleh nampak kadang-kadang dia guna A juga. A is the amount. Kadang-kadang dia guna R is the rate. Kadang-kadang dia guna I is the interest. Okay. Ini adalah A 1 I 1 plus I here minus 1, and then here is the I. Okay, so N. Okay, nampak Sini ada negative N sebab present value dia bawa naik atas jadi negative N. This is future value annuity. P is the payment. Sometimes they use A is the amount. Sometimes they use R is the rate, I is the interest. Alright, dah dapat jawapan? Okay, number 1. Okay, number 1, apa aktiviti kita? What is our activity for the question number 1? Future value ataupun present value annuity? Future. Present. Future value, sir. Why future value? Sebab dia ke depan dia ada compound. Compound. Yes. The word is compounded here. You boleh nampak dia punya keyword here. Compounded. Nampak kan? Nampak sini? Nampak. Nampak sini. Each year means this is the series of payment. Setiap tahun. Nampak? Stream of payment. Bermaksud stream of payment, dia adalah satu pembayaran yang berulang-ulang dalam tempoh masa tertentu. Berapa tahun dia ulang? 15 tahun for a specified years. For the 10 years. Berapa bayaran dia? 500 for 15 years. Compounded here. Compounded here memberi gambaran. It show to us this is the future value annuity. Dapat? Garis? Okay, the second one, straightforward. Dah ada bagi sini present value. Discounted. Nampak perkataan discounted. Okay. Discounted. Nampak perkataan di sini, discounted. Okay.
Ini dia straightforward lah. Second question is straightforward question. The question just give us the clue, annuity, present value, discounted for 15 years, for 5 years. Okay? Nampak kan? Alright. Dah sempat lah. Okay, just give the answer. Okay, saya ambil yang Azhan dulu. 1A or 11. Okay, Azhan 10, 10, 7, 8, 9, 28. Okay. And the second one is 11, 7, 4, 3. The second one mungkin yes, the second one 11, 7, 4, 3. Right. Good. Okay, B itu 11, 7, 4, 3. Mari kita plug in dalam this formula. Okay, kita plug in dalam formula ini. Okay, saya ambil soalan kedua sebab soalan kedua ada beberapa yang salah. Okay, saya plug in dalam this formula. Okay. Formula is payment, future value. Okay, future value annuity, payment 1 plus I in power of n minus 1 and then over I. Okay, formula ni you boleh Google nanti ya. So the 850 ni ya. 850. Saya ambil yang kedua ya. 10 years. Berapa? 7%. 1.07 power of 10. Okay, 10 tahun. And then minus 1 sini. Apa sini? 0.07. Okay. Nampak? Dia punya, when we plug in into the formula. So you akan dapat, yes, you akan dapat 11, 743.6. Okay. It doesn't matter. 11743.98, or if you go for or using the table, cuba guna table untuk soalan ke 1A and 1B. Siapa pandai guna table 1A and 1B? This is through the formula. Siapa boleh guna table? Jom kita guna table. Nampak sikit lah, kena padam. Whiteboard ni. Okay, try use table. Cuba guna table. Untuk A, okay, 500. Table, make sure you use the correct table. Future value interest factor annuity table. Okay, 5%,
and 10 years. Okay, you will get berapa nilai table dia? 5% 10 tahun. What is the figure? What is the figure? The coordinate for 21. Alright, dah bagus tu. 578. Okay. Di sini you akan dapat 10.789. Doktor bukan 15 ke tahun dia? Yang mana? Satu A. Oh, satu yang 15. 15 years. 15 years. Sini 15 tahun. So, di sini you akan dapat berapa? $15 you akan dapat sini. $21,579. Betul? Saya tak tengok table pun. Right? Yang kedua, B 850 present value interest factor annuity 7% and 10 years. Alright. Sini you dapat apa? 850. Berapa koordinat dia? Sini. Berapa koordinat sini? 13, 13.816. 815. 6. Okay. The answer should be 11,743.6. Okay. Bagus, Yazid. Betul. Maknanya jawapannya lebih kurang 11,743.6. Atau you guna formula yang tadi, dapat benda yang sama. Okay, kita pergi yang second one. The second one, present value annuity. 2,500, 15 years, 8%, 280, 5 years discounted back to the present value, to the present 9%. So, this soalan ini dah beri, give us a very clear clue, okay? What the question one, maksudnya sini ada annuity. Okay, dia dah cakap di sini, this is the annuity. Very clear. Discounted. Okay, so this is the present value annuity questions. Okay, soalan atas tu dia not very clear. So we have to think first before we answer. Okay, the second one is direct questions. Soalan dia lebih kurang macam tu lah. Macam soalan quiz hari tu yang cakap berkaitan dengan simple interest compared to the compounded or discounted interest dan sebagainya. This is the indirect. Okay, yang dia cakap more than. Okay, maknanya comparison between question simple interest and compare with the discounted or accumulate interest. So, present value annuity formula yang tadi kita guna formula tadi. Okay. Okay, jawapan dulu, bagi jawapan dulu. What is the answer? A and B, present value. Okay, A and B present value. Saya tunjuk satu je sebab tak cukup masa. Mungkin nanti ada kelas lain.
Okay, the formula first. Present value annuity. Okay, is the P and T. Sometimes they use P, only P, or sometimes they use A. Okay, the formula first. 1 minus 1 plus I power of N. Nanti you Google Google the formula. N over I. This is present value annuity formula. This is 1. Kadang-kadang keliru antara 1 dan juga I. Okay, sebab tu saya tulis macam tu. 1 minus 1 over 1 plus I power of N and over I. Formula dia macam tu. So 2A 2500. Okay, 2500. Okay, plug in the formula. 1 here, 1 here, 1.8%, 0.8 for 15 years. Okay, I here is 0.08. Okay, 0.08. Boleh nampak ni kan? So the answer is berapa tu? 21,398. 21,398. 21,398.75. Okay. Ini A. Okay. B is the 1089.12. Okay, sama juga kalau you guna table, jawapannya lebih kurang sama. Alright. Angeline, okay. Azhan, okay. Nurliana, alright. Okay. Azrinita, okay. Okay, Najiha. Anis Najiha. Alright, I think that's all untuk hari ini. Tak habis juga. Ini baru, this is only ordinary annuity. Again, what is the annuity? Annuity is the equal payment, a series of equal payment. Siri pembayaran yang sama. A series of equal payment for non period, for specified period. So annuity is a series of equal payment for a specified period. Suatu siri pembayaran yang jumlahnya sama untuk suatu tempoh yang memang kita tahu. We know already the duration, the time, the period. Okay. Annuity ada dua. There are two type of annuities. Number one is ordinary annuity. Ordinary annuity happen, or the payment occur at the beginning. Okay, satu keyword at the end. Ordinary annuity, the keyword is at the end. This is the keyword for ordinary annuity. The keyword is at the end of the period, at the end of the year, at the end of the month, for example. That is the ordinary annuity. Okay, present value, future value, I hope
already in your head. When compounded is the future value, when discounted is the present value. Okay. The second type of annuity is annuity due. Annuity due happen at the beginning of the period, at the beginning of the year, and so on. So kalau the keyword for annuity due is early, okay, early of the year, at the beginning of the year, okay, in January, for example, that is the keyword for annuity due. Okay, it also can happen in the future value annuity due or present value annuity due. Okay, dia boleh jadi macam tu. Alright, I think that's all for today. Thank you very much. Any question? Stop sini. Nanti saya akan